Всем привет, друзья, меня зовут Шустра, это Dragon Age Инквизиция. Для начала получим ответы на все наши с вами задания, затем уже пойдем во внутренние земли обратно. Так, задание Вивиены. Гонимся за сотни теней, все ведут к озеру Селестин. Дворяне говорят, что это время, тогда там в это время там просто чудесно. Влияние 30. Окей, неважно. Также получили влияние. Замечательно. Доступно разобраться со странными отметками мелом. Выдержка из отчета настоятеля. Вам знакомы этот знак? Треугольник вершиной вниз и двумя волнистыми линиями. Он был нарисован мелом на разрушенной стене возле одной из наших форпостов. Беглое знакомство со знаком ничего не дало. Архивариусы продолжают искать. Серебрянка сказала, что видела нечто подобное в грозбухе графини де Бояр. Осмотрели все, как вы приказали. Почти все нашли форпосты. Почти все наши форпосты так помечены. Многие считают, что за нами следят. Зачем? Мы не знаем. Попробовать поработать со следом Серебрянки. Графиня де Бояр затворница и придерживается строгих нейтралитетов во всех спорах, но я уж как-нибудь сумею к ней подобрать. Я вот думаю, Лилиана пойдет. О, кстати, специфика доступна. Поехали. Let's see what we have. Угу. Здесь было что-нибудь? Нет. Только дальше узнать. Так, хорошо. Совет окончен, господа. Excuse me. I've got a message for the Inquisition, but I'm having a hard time getting anyone to talk to me. Представься. Who are you, soldier? Commissius Aclassi with the Bulls Chargers Mercenary Company. О, железный бык. We've got word of some Tevinter mercenaries gathering out on the Storm Coast. My company commander Iron Bull offers the information free of charge. If you'd like to see what the Bulls Chargers can do for the Inquisition, meet us there and watch us work. I look forward to meeting this Iron Bull. We're the best you'll find. Come to the Storm Coast and you can see us in action. Отлично. Так. Найти точку водопада. Пора бы уже с этим заданием разобраться. Мы же эту штуку активировали, да? Последняя осталась, по-моему, у дракона. Нет, эльфийский корень придется собирать. У Вивиен левел-ап? Это как? Сколько у нее? Ага, до 8-го левела аж она может прокачаться. А можно вопрос? А, у Вивиен просто ничего. Ладно, сейчас вернусь. Отлично. Мы сделали из Вивиен, ну, как и полагается, мага-элементалиста. Буду надеяться, что мы справимся без реса. Да там рес такой, господи. Вот, знаешь, что я ей забыла сделать? У нее есть только припарки, а больше у нее ничего нет. Ладно, ну, она новый персонаж. Хрен бы с ней. Не думаю, что ей это пригодится. Мы куда идем? Мне же надо, по-моему... Не, подожди, здесь был одинокий страж. Понятно, короче. Мне нужна была карта. Давай Джей. Внутренние земли. Нет, ближайшее окружение. Одинокий страж. Активировать. Пошли за Блэквеллом. Да господи! Игра, прекрати. Это, блин, главный сюжет. То, что теперь Редклифф для нас открыт. Кстати, мне была нужна веретенка и кровавый этот. И кровавый лотос или как-то так, чтобы бомбу улучшить. Наверное, мне не стоило прыгать отсюда. Но я, блин, думала, что я иду по заданию с водопадом, а я, блин, в Редклифф шла. Бывает. Сейчас мы с вами познакомимся с тем, с кем будем мутить. Понятно? Сложности, такие сложности. Nothing to report, sir.
Ну, nothing-то, nothing. Здесь можем подняться? Скорее всего, нет. Хочу. Пойдем. Ребята там сами как-нибудь разберутся. Ага. Я, в принципе, хотела узнать, это могу я или не могу. Вот, кровавый лотос мне нужен. Так, что-то я теперь воды боюсь. Она так кричала. Так, а это место нам надо еще и захватить. Песни собраны. Круто. Ну иди ко мне, мой сладкий. Вот с тобой мы и будем мутить. Remember how to carry your shields. You're not hiding, you're holding. Otherwise, it's useless. Blackwall? Warden Blackwall? You're not. How do you know my name? Who said ah? Ни хрена. That's it. Help or get out. We're dealing with these idiots first. Conscripts, here they come. Так не похоже на рекрута. Красавчик. Железный бык тоже классный, но я уже с ним мутила. Теперь хочу с Блэквеллом мутить. Sorry, bastards. Good work, conscripts. Even if this shouldn't have happened, they could have... Well, thieves are made, not born. Take back what they stole. Go back to your families. You saved yourselves. You're no farmer. Why do you know my name? Who are you? I know your name because I'm an agent of the Inquisition. I'm investigating whether the disappearance of Wardens has anything to do with the murder of the Divine. Maker's balls. The Wardens and the Divine. That can't... No, you're asking so you don't really know. First off, I didn't know they disappeared. But we do that, right? No more blight, job done. Wardens are the first thing forgotten. But one thing I'll tell you, no Warden killed the Divine. Our purpose isn't political. So where are the rest of you? I haven't seen any Wardens for months. I travel alone, recruiting. Not much interest because the Archdemon is a decade dead, and no need to conscript because there's no blight coming. Treaties give Wardens the right to take what we need, who we need. These idiots forced this fight, so I conscripted their victims. They had to do what I said, so I told them to stand. Next time they won't need me. Grey Wardens can inspire. Make you better than you think you are. Well, thank you, Warden Blackwall. Now, where does this leave us? Inquisition. Agent, did you say? Hold a moment. The Divine is dead and the sky is torn. Events like these,
thinking we're absent is almost as bad as thinking we're involved. If you're trying to put things right, maybe you need a warden. Maybe you need me. Warden Blackwall, the Inquisition accepts your offer. Good to hear. We both need to know what's going on. And perhaps I've been keeping to myself for too long. This warden walks with the Inquisition. О, прости, Варик. Не, подожди, стой. Кассандра, Блэквелл и Вивьена. Подтвердить. Миссия завершена. Теперь ты с нами. Ну, допустим, как-то так. Так, что мы еще можем сделать во внутренних землях? Ну, давай, призовем к ответу. Призвать к ответу нам нужно в Редклифе. Ну, почти в Редклифе, поэтому пойдем, наверное, отсюда. В принципе, такой пати, 2 воина плюс... С другой стороны... Это враг? Это враг? А как он здесь находится? Ну, а теперь Блэквелл нас бафает. А Вивьен накрывает этим. А Вивьена накрывает барьером хотя бы. Хорошо. Вопрос на засыпку. Во-первых, что у вас делают здесь эти люди? Ну да ладно. Выбродели, кстати. Вивьена. Зелье лириума. Блэквелл. Угу. Слушай, а давайте я бомбу поставлю. Мне нужно еще больше кровавых этих. Понятно, вместо этих... Так, подожди, туда нам не надо. Нам бы выйти. Может, лучше с деревни пойти? С перекрестка? Хотя... Потому что там дракон. Нам туда, значит. Ну, туда же не выйти. Сейчас мы выйдем сюда и пойдем туда. Не, надеюсь, мой топографический кретинизм сегодня не это... Блин, пока пати хорошая. Don't let them escape into the canyon. Да, сейчас мы обойдем. Долго, конечно, но... Давай, призывай. Призывай своего бронтозавра. Ау. Ау. Ну ладно. Привет. Watch yourself. Bandits up ahead. Or something anyway. They're blocking the road. What can you tell me about the attackers on the road? Several groups. Some of them with bows. They've got better armor than most around here. It's too many for us. If you head out there, careful you don't get flanked. They don't take prisoners. You don't think they're bandits? Bandits wait until people
then hit them fast so nobody escapes. These bastards show themselves too early. They care more about driving people away than taking loot. They're either stupid, or they're more than just bandits. And they're too well armed for stupid. Thanks for the warning. Хорошо. Блин. Ну мы так близко. There, the bandits. Да, вижу я. Отлично. Полубархат. Наконец-то. Можно еще один, пожалуйста? Нельзя. Понимаю. Ладно. Попутно все равно придется выполнять такие мелкие поручения. Блин, очень хорошо, что Блэквелл теперь бафает всех. Он теперь прокачан на... Короче, на 3-ю ветку. Там у него как раз и рок при... Короче, мы дольше сражаемся и лучше, и плюс бафы врагов. А он, как это сказать? Антибафает, а нас бафает. Редклинская дорога. Ну, прямо. Бронто. Такая же опасная жопка, вообще не могу. Так, ну теперь нас должны пустить в Редклифф. Пойди, пойди. Вообще туда еду? Ну да, туда. Да-да-да, вспомнила этот дом. Ладно. Не хочешь больше ехать? Не надо. Разрыв? Все равно, блин, он прыгает на меня. What was that? We don't know what these rifts can do. That one appeared to alter the time around it. Может быть, Фиона знает. Что такое разрыв или что? We need to find out what caused whatever this is. Make her have mercy. It's over.
Open the gates. We spread word the Inquisition was coming. But you should know that no one here was expecting us. No one? Not even Grand Enchanter Fiona? If she was, she hasn't told anyone. We've arranged use of the tavern for the negotiations. Agents of the Inquisition, my apologies. Magister Alexius is in charge now, but hasn't yet arrived. He's expected shortly. You can speak with the former Grand Enchanter in the meantime. С бывшей? Something's not right. We need to talk to the Grand Enchanter. Then the Golden City Сейчас буду чихать. Простите. О, надо что-то присвоить. А как? Даже где-то наверху, нет? Ладно, потом. Should we look around? Собака, там бутылка. Mother, I had the dream again last night. No, there'll be no. Grandmother, I think we should go. Go? In the middle of the war? They say a Сказительница. desire demon took the mind of our young Lord Connor. We will not flee It cost now. the boy his life. Cursed be the blood mage who led the lad down such a path. Расскажите о деревне. Tell me about your people. They say the spirit dwells in a small lake south of the highway. The girls of the village bring it daisies and ask for love, but rarely does it listen. For 'tis a spirit of valor, not love, and it favors blood lotus flowers. И все? Вдовец. Ah, Senna, my darling. For the first time in all these years, I fear I will not be visiting your ashes. What world is this? That demons and brigands stop a man from taking flowers to his wife's shrine. Давай отнесу. What if I took flowers to your wife's shrine for you? I do not know what to say, except thank you. I never expected anyone not of the blood to care. My Senna would be grateful. Her shrine lies on a hill to the west, near the table stones. Thank you. Stay safe. Walk in peace. Так. Купить, продать. Там еще дальше. Так странно, да, когда за тобой наблюдают прям? The Venatori created the Oculara to search for something. Something like those strange shards. А, это вот эти вот штуки, которые... Я поняла. И что? Every ocularum is made from the skull of a tranquil. О, да I ладно. wondered what became of those poor souls when the circles collapsed. Now we know. I had hoped they were safe with the rebel mages. I see that I was mistaken. I had wondered where they had gone. I should have looked harder. Это жутко. Жалко, что прочитать не дали.
Так, ну это-то я вижу. А вот как подняться туда, к квесту, не вижу. Гноми, торговая гильдия. Понятно. Level up. Ну, там идти надо. Блин, ну корень мне нужен. Привет. А я знаю, что вы контрабандистка. I found the letter you sent a Templar named Corin. What? Shit. You can't prove anything. A letter from a rogue Templar. Nobody is going to care. So, what do you intend to do? С нами вы добьетесь большего. What kind of cut are you getting from the gross? What kind of protection are your suppliers offering? The Inquisition could use someone who can move goods around quietly. And we could protect you. Are you serious? The high and mighty Inquisition needs smugglers? All right, I'm in. Seems like the Inquisition is the safer bet these days. Агент завербован. Сейчас таки все не одобряют. Завербованный агент. Так, а как... Мне еще повыше надо. Чайка и маяк. Угу. Прям отдельная локация, да, для этого, для этой таверны. Welcome, agents of the Inquisition. First Enchanter Vivienne? My dear Fiona, it's been so long since we last spoke. You look dreadful. Are you sleeping well? What has brought you to Redcliffe? We're here because of your invitation back in Val Royeaux. You must be mistaken. I haven't been to Val Royeaux since before the Oh, Papa. conclave. If it wasn't you who invited me here, who was it? I don't know. Now that you say it, I feel strange. Whoever or whatever brought you here, the situation has changed. The Free Mages have already pledged themselves to the service of the Tevinter Imperium. Fiona, dear, your dementia is showing. An alliance with Tevinter? Do you not fear all of Thedas turning against you? As one indenture to a Magister, I no longer have the authority to negotiate with you. What about the giant hole in the veil that's spewing demons everywhere? You're just going to pretend it isn't there? I am not forgetting the breach, but we can only fight one war at a time. The Templar threat was immediate. If we live, we can worry about the torn veil. Welcome, my friends. I apologize for not greeting you earlier. Agents of the Inquisition, allow me to introduce Magister Girion Alexius. The Southern Mages are under my command. And you are the survivor, yes? The one from the Fade? Interesting.
I'd like to know more about this alliance between the rebel mages and the Imperium. Certainly. What specifically do you wish to know? Фиона сказала, что связано с службой. The Grand Enchanter told me she was indentured to a magister. Our southern brethren have no legal status in the Imperium. As they were not born citizens of Tevinter, they must work for a period of 10 years before gaining full rights. As their protector, I shall oversee their work for the Imperium. What does the Imperium gain from taking rebel mages under its wing? For the moment, the southern mages are a considerable expense. After they are properly trained, they will join our legion. You said not all my people would be military. There are children, those not suited. And one day I'm sure they will all be productive citizens of the Imperium when their debts are paid. Неудобно, да? I'm not clear on when exactly you negotiated this arrangement with Fiona. When the Conclave was destroyed, these poor souls faced the brutality of the Templars, who rushed to attack them. It could only be through divine providence that I arrived when... Ну, конечно. It was certainly very timely. Ты только сейчас об этом подумала? I haven't seen any sign of Redcliffe's Arl or his men. The Arl of Redcliffe left the village. Al Tegan did not abandon his lands during the Blight, even when they were under siege. There were tensions growing. I did not want an incident. I'm here to get mages to close the breach. Right, to business. I understand, of course. Нам не надо служить 10 лет. Felix, would you send for a scribe, please? Pardon my manners. My son Felix, friends. I am not surprised you're here. Containing the breach is not a feat that many could even attempt. There is no telling how many mages would be needed for such an endeavor. Ambitious, indeed. Well, when you're fighting a massive tear in the sky, you can hardly afford to think small. There will have to be. У него нож в спине, что ли? Ага. Felix. I'm so sorry. Please forgive my clumsiness, my lady. А нет, или что? Are you all right? I'm fine, Father. Come, I'll get your powders. Please excuse me, friends. We will have to continue this another time. Fiona, I require your assistance back at the castle. I don't mean to trouble everyone. Как интересно. Не помню вообще этого. I shall send word этого. to the Inquisition. We will conclude this business at a later date. Он упал на записку. Come to the chantry. You are in danger. Молодец, сыночек. Did the Magister's son give you that? Why would he help you? Well, be careful. But we need to figure out what's going on here. We don't need your cult here. Your Inquisition's just Templars by another name. Неужели Тевентер лучше? All you chantry types think the same way. The Imperium is a great evil that must be avoided. It's just because they're ruled by mages. No one wants us to look at them and say their mages are free and the world hasn't ended. But don't magisters summon demons and practice human sacrifice? The chantry says whatever they think will scare us. What's wrong with blood magic? People People don't like the idea of us controlling their thoughts, but they have no problem with us throwing fireballs in their wars. In Tevinter, the mages police themselves. It works. Why does everyone think we're part of the chantry? Да. We left the chantry. They hate us. Right. And I'm the Empress of Orlais. Ну ладно.
Magister Alexius does not approve of those without magic like you and me. You may not wish to stay long. Many villagers have already left to escape his ire. Что ему не нравится? What does the Magister have against you? He does not like to be reminded of what mages can become. He says all tranquil must leave Redcliffe, but who would take us in? What are tranquil? Those like me without the strength of will necessary to protect ourselves from demons. Rather than risk me becoming possessed, the Circle removed my connection to the Fade. My magic is gone, along with my dreams and desires. Those now in Redcliffe prefer not to see us. How long have Tevinters been here? Magister Alexius arrived at nightfall, 2 days after we retreated from the Temple of Sacred Ashes. He forced anyone without magic out of the castle, save those he required to serve him. Even the Arl was sent away. Окей, спасибо за инфу. One moment. You are a member of the Inquisition, are you not? I am an alchemist. You must require potions. If the Magister will not have me here, perhaps I can offer my services. Присоединяйся. We would be delighted to have you working for the Inquisition. Thank you. While one lives, it is good to believe there is still a use for one's talents. Завербован агент. Супер. Вороны и королева Мадригаль. Первый ворон отказался говорить, даже когда мы приложили ему к подошвам угли и содрали кожу с лица и рук. В ответ на это он прокусил себе язык и захлебнулся кровью. Второй пленный повторил все то, что мы уже знали. Королева Мадригаль уехала на охоту и не появилась на вечернем празднестве. Когда впоследствии нашли ее тело, из груди ее торчало 4 стальных меча. Я спросил, известно ли ему, что один из этих мечей — копия меча милосердия Гессариана. Он ничего об этом не слышал, по крайней мере, так сказал, умирая на дыбе. Улыбался. Третий ворон понял, что не покинет подземелье живым. Похоже, надеялся разозлить мастера Фиори и обрести себе быструю смерть. Пока мастер Фиори пытался работать, ворон испытывал наше терпение крепкими комментариями, отпустив в какой-то момент и замечаниями в адрес матушки Фиори. Не буду его здесь приводить. Надо признаться, меня восхищает его способность в таких условиях не только внятно говорить, но и успешно хитрить. Среди всех этой бестолковой болтовни третий ворон задел важную тему. У его гильдии есть определенная репутация, и ее надо поддерживать. Они безжалостны, эффективны и осторожны. Как бы им удавалось добиться такой славы, если бы агенты выдавали имена заказчиков под какими-то там банальными пытками? Тут я задумался и объявил перерыв. Подумав, заколол ворона в сердце, а 4-го и 5-го велел отпустить. Если и возможно их извлечь признание, то явно не болью рекомендую оставить эту тактику. Окей. Талвин. Inquisition, huh? I wish to Holy Andraste you'd gotten here sooner. These Tevinters make my shoulder blades itch. How did the Grand Enchanter end up working with Tevinter? 1 minute, we were bracing for the Templars to attack. The next, we had a Magister ally. It was a stroke of luck that's given us an edge. In a way. Out of the frying pan. You're not happy with this new alliance? Something's not right about that lot. They're not like us. Magic or no. I'd rather count myself among decent folk than stand with Magisters. Who are you? Name's Tolwyn. Formerly of the Circle of Magi in Hosper. Lived my whole life there. Since I was 10 years old and came into my magic. 3 meals a day. Quality education. A roof over my head. If you're not summoning demons, a mage tower's a fine place to be. If you are happy in the Circle, why are you here with the rebels? We're all rebels now. The vote sorts of that. The majority wanted to dissolve the Circles. The rest of us went with them or cut loose. There are still some of us who are loyal in the Empress's court. I figured I'm better off with my fellow mages than on my own. Goodbye. Be careful. The Tevinters likely aren't happy you're asking questions. Мама Виена просто участвовала в разговоре.
Вена красиво. Без рогов ей, кстати, не очень хорошо, но... Угу. Уничтожение Дайрсмуда. Когда вы услышали о несправедливом отношении к нашим собратьям-магам в Белом Шпиле, круге Валруайо, я начал переживать, что же будет дальше. Наш Дайрсмурдский круг невелик и обособлен. Он существует в основном как фасад для умиротворения церкви. Когда остальные круги восстали, церковь прислала из Айсли искателей для расследования. Обнаружив, что мы свободно общаемся с родными и воспеваем магичек в традициях провидец, они объявили нас отступниками. Наверное, решили, что мы бесхитростные балахоны, которые можно запугать маленьким кровопролитием. Но я не только первая чародейка, а еще и дочь капитана Рево из армады удачи. Планировать сражения я умею. Они привели небольшую армию храмовников, мы дали им бой и вполне могли победить, но они со всей возможной жестокостью объявили право уничтожения. Право зарубить мечами кричащих учеников, сжечь наши порочные библиотеки, растоптать невосполнимые артефакты, снести сами стены нашего дома, и ни у кого из магов нет права возразить. Мы, круг Дайсмуда, забаррикадировались и ждем. Я отправлю вести об этом зверстве дружественным магам. Когда они ворвутся, мы не сдадимся просто так. Последняя записка. Господи, да что так много? Провидцы из сходища. Угу. Это типа дневника, да? Да, дневник. Типа левелап идет. Ладно. Так. Пошли на выход. А кто тогда к нам подходил? Этого я, к сожалению, не очень помню. Ладно, давайте на сегодня на этом мы, наверное, и закончим. Следующую серию, наверное, пойдем на ставку командования. Плюс здесь есть еще какие-то маленькие квестики. Давайте, кстати, его получим. Почему бы нет? Не получается. Please, are you with the Inquisition? As you've wandered, have you by any chance seen a ram that is, different? Lord Wolseley wandered off, and he's very special. If you could find him, I'd be most grateful. Как-то особенный. What makes your ram so special? Well, he's always brought the family luck, and his advice helped us make our fortune. Your ram offered advice? He's a very special ram. Your ram has gone missing? Yes. I'm certain that if he heard his Jimmy missed him, he'd come right back. He's likely at our family's old summer cabin. It's by the lake in the southern hills. If you do find him and send him back, I'd be happy to pay you. I'll speak with you later. If you find my ram, please send it home. Мне только, знаете, что интересно? Будет ли этот, как он? О, еще одна песня. Будет ли... Когда будет задание на Бронта? Там надо привезти обратно. Потому что я видела этого Бронта в лесу. Но понятия не имею, как его обратно, кому он нужен. Так, по секрету. Угу. Но это... туда мы уже точно пойдем в следующей серии. В этой с вами была Шустра. Удачи и до новых встреч, друзья. Пока-пока.